Majority, maybe you've not noticed there, our guest is already here in the studio, Francis Eret, who is a success coach. I'm also going to call him an entrepreneur coach. He was laughing, eh? He said entrepreneur is another thing. You can be an entrepreneur and not necessarily a coach. That's very correct, but I'm going to mix both. He is an entrepreneur or entrepreneurial coach. Whatever way you want to take it there, that's just the way I'll call him. You're welcome on the show, Francis. Thanks, Kathy. I'm very happy to be here again once more. Okay. And I hope our viewers are also looking forward to the contents of this show. Bonjour Calvino. Bonjour Monsieur le formateur, Monsieur Francis Eret. Très en forme. Très en forme. Voilà, il faudrait que j'ai retrouvé la forme. Je retrouve la forme au fur et à mesure que je yeah. Oui. Okay. Gloire à Dieu. Oh my God. Entrepreneur coach. Yes, of course. He is also a success. You can be successful without being a coach. I think that's the next thing he will that's the next thing he will tell me. Now, today on the team, we shall be talking about how to enhance collective intelligence to optimize your team's performance. I think Tonton Cavino is going to give us the theme in French. Tonton Cavino, en français, s'il vous plaît. Oui, en français, je pense que... Comment tirer parti de l'intelligence collective? Oui. Comment utiliser l'intelligence collective pour optimiser les performances de votre équipe? Okay. Voilà le thème. Et je pense que le coach lui-même est là, hein, il peut, yeah, il va mieux nous dire, Cathy, ce que c'est que... The theme is already on the screen. It's already on the screen, and the number is there. So what you need to do is you can call, you can send a text on WhatsApp, or maybe a number text, and you participate or ask as many questions as possible, because the coach is here to respond to all your questions. I told you, this is an opportunity. This is someone that people do pay. People do pay, but here he is here giving it for free. So you have to, all the managers, all the leaders, you can still be a manager without necessarily being a leader. Very true. So very true. make sure you stick to our TV, because you have to learn a lot. We always do learn a lot on Francis, eh? So make sure you stay. Now, Francis, yes. Now the first thing I want to find out is, what is collective intelligence? Yes, it's good to define keywords. So, collective intelligence refers to the ability of a group to think and act in a cohesive manner. Okay. Think and act in a cohesive manner. Et différemment. Because as human beings, we have a lot to learn from animals when it comes to the use of collective intelligence. In the sense that our businesses, our companies, tend to use a top-down approach of management, and so they don't tap into the skills, into the knowledge of the people who make up the company. So collective intelligence is a concept that comes to enable companies to have a kind of synergy of intelligence, of skills, and of vision to help teams move forward with the feeling that they are part of the process. Because, you know, when people are part of the process in a company, they are more committed. They're committed, yes. The level of engagement is very high. And so the concept of collective intelligence is there to help those companies or those managers who are seeking new leadership styles to tap into this concept and to make the teams more innovative and more competitive. So in the discussion, we're going to look at how this happens and why it's important, and then what kind of skills or what kind of behavior managers need to promote in order to achieve the best result through collective intelligence. Okay. Oui, déjà il a défini l'intelligence collective en anglais. Bon, il est bien fait que j'aurais voulu qu'il le fasse aussi en français, parce qu'à partir de là, j'aurais certaines questions que je vais... Alors, l'intelligence collective est un concept qui, en fait, désigne la capacité
d'un groupe à pouvoir penser Voilà. et agir de manière cohérente. C'est-à-dire que, et en cela, nous avons beaucoup à apprendre des animaux. Voilà. Notamment les fourmis, les abeilles et d'autres groupes d'animaux qui vraiment utilisent l'intelligence, l'intelligence collective à bon escient et fait des merveilles sur le plan de la performance. Et donc, pour revenir aux entreprises, aujourd'hui, il est de plus en plus important, et les entreprises, par exemple, dans certains pays européens, comme les pays nordiques, l'ont compris, et appliquent très souvent l'intelligence collective. Parce que c'est un concept qui permet à toute l'entreprise, à toutes les parties prenantes, de pouvoir contribuer en termes de stratégie, en termes de pratique, pour faire avancer. Et puis, le plus important, c'est que c'est la synergie que ce concept peut créer. Vous savez que lorsqu'on travaille au sein d'une équipe, on est davantage motivé lorsqu'on sait qu'on est écouté. Voilà. Lorsqu'on sait que notre voix compte. Lorsqu'on sait que, parce que nous ne sommes pas d'accord avec une décision, son implémentation peut être retardée. Quand on sait qu'on est aussi important, alors on a tendance à être plus motivé, on a tendance à plus s'impliquer. Et lorsque tout le monde s'implique, lorsque tout le monde est motivé au sein d'une équipe, cela va sans dire que les résultats vont aussi suivre. Et donc, le concept de l'intelligence collective permet aux managers, aux leaders, de ne plus se voir comme étant la boussole de l'équipe. Voilà. Alors là, je vais expliquer parce que je ne vais pas fâcher des gens. Oui, c'est-à-dire que dans une entreprise classique où nous avons un manager qui a tendance à diriger selon sa vision, lorsqu'il épouse le concept de l'intelligence collective, alors il ne va pas se mettre en retrait, mais il va simplement donner la possibilité à tous les maillons de la chaîne de pouvoir contribuer à la réflexion stratégique, de pouvoir se déployer sur le plan opérationnel et de pouvoir également évaluer les actions qui ont été entreprises. Voilà. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que lorsqu'on épouse le concept de l'intelligence collective, on doit accepter le dialogue. Voilà. On doit accepter la diversité. On doit accepter la transparence. On doit accepter la solidarité. On doit accepter l'inclusion. Parce que là, ce sont les piliers qui permettent à une entreprise de pouvoir mettre en œuvre le concept de l'intelligence collective. J'ai l'impression que vous avez répondu à ma question, parce que j'allais demander qu'est-ce qui favorise l'intelligence collective dans une entreprise ou dans une équipe. Mais j'ai l'impression que par les éléments... Ce sont ces piliers-là. On prend la confiance. Voilà. Pour qu'un manager demande à son équipe de réfléchir avec lui, il faut déjà qu'il ait défini un point de réflexion. Voilà. Donc il faut qu'il y ait transparence. Il faut qu'il partage les objectifs avec l'équipe. Or, vous avez dans ces entreprises où personne ne sait où on va, personne ne sait ce qu'on a à faire, parce que le manager va dire à A, faites A, à B, faites ceci, à C, faites cela, mais personne n'a la vision d'ensemble de ce que le projet va pouvoir donner. Voilà. Or, la transparence permet au manager déjà d'expliquer de manière terre à terre les objectifs. Et puis vous avez l'inclusion. L'inclusion permet de mêler tout le monde à la réflexion en amont. C'est-à-dire que
peu importe votre poste dans l'entreprise, lorsqu'on réfléchit, on se met tous ensemble afin que les personnes qui sont au bas de l'échelle, ainsi que ceux qui sont au-dessus de l'échelle, puissent passer un moment de réflexion et de pouvoir échanger. Voilà. Donc l'inclusion veut dire que personne n'est supérieur à l'autre. Personne n'est plus intelligent que l'autre. Nous sommes tous intelligents, mais parfois nous avons des intelligences qui diffèrent selon nos éducations, selon nos parcours académiques, selon nos parcours professionnels. Et chacun également ses limites. Et justement, l'inclusion permet de faire comprendre que personne n'est au-dessus de l'autre. Voilà. Et que, quel que soit votre bord politique, quel que soit votre genre, quelles que soient vos convictions personnelles, vous avez le droit de vous asseoir à la même table que vos collaborateurs et de pouvoir réfléchir. Voilà. Okay. Ensuite, nous avons un volet assez important, c'est la solidarité. C'est-à-dire que on doit comprendre, on doit accepter que personne ne peut travailler seul et qu'on a besoin d'être solidaire afin de se souder, afin de pouvoir s'entraider, pour pouvoir avancer. Donc, quand ces éléments sont réunis, alors vous êtes capable de commencer à penser ensemble et à agir ensemble. Justement, avant que Cathy ne prenne la parole, j'aimerais demander, Monsieur Red, à quel moment donc, avec toutes les explications que vous venez de nous donner, à quel moment est-ce qu'une entreprise a véritablement besoin des services, quoi, d'une intelligence collective? Je ne sais pas si j'ai bien posé ma question. Bon, quand vous voyagez dans le nord de l'Europe, dans les pays nordiques, vous vous rendez compte que dans la plupart des entreprises, en fait, c'est leur quotidien. C'est leur quotidien. Maintenant, chez nous, ce n'est pas encore le cas, mais il y a des situations où vraiment l'entreprise est obligée d'appliquer tout au moins à un minima le concept de l'intelligence collective. Par exemple, lors des crises. Vous savez que parfois, une crise peut être due à des mauvaises décisions prises par un manager ou bien prises par un dirigeant. Et lorsque vous vous associez à une réflexion stratégique, tous les maillons de la chaîne, de là peut jaillir des idées meilleures qui permettront à l'équipe de surmonter la crise et de pouvoir avancer. Voilà. Parce que souvent, on a tendance à penser que les comités de direction sont des regroupements de sages, de personnes super intelligentes qui peuvent décider pour l'entreprise à tout moment. Mais les crises nous permettent de comprendre que le comité de direction d'une entreprise n'a pas la science infuse et que parfois, il faut faire appel à toutes les composantes de l'entreprise pour pouvoir mener une réflexion et parfois également implémenter un certain nombre de choses. Donc, parfois des crises, parfois la gestion des projets. Lorsqu'on gère par exemple un projet, il est plus indiqué que toute autre chose de pouvoir mettre en place le concept d'intelligence collective. Parce que lorsqu'on gère un projet, on a besoin de tous les maillons. Tout le monde doit comprendre les tenants et les aboutissants et maintenant contribuer selon les compétences que chacun détient pour faire décoller le projet et le gérer jusqu'à la fin de son cycle. Wow. Okay, now, Francis, I heard you, after hearing what you said to our cabinet, it's true that collective intelligence can enhance your team's decision-making performance, and also in several ways it can help assess and integrate more information perspective, which can increase accuracy, creativity, and also relevance in your decision making. Now, a part of all this now, my question is, why does collective intelligence matter? Collective intelligence does matter for two or three reasons. The first reason is a company is made up of intelligent people. People who are not intelligent cannot work in the company. That's for sure.
So once somebody has been hired, are you sure? Once somebody has been hired, it means he's intelligent. Intelligent, yes. Now, one person can hardly, I want to be humble, one person can be hardly ever be more intelligent than a group of people. Because one person may be bright, may be brilliant, but not more intelligent than a whole group of people. Because in a group you have diversity. And so by giving the opportunity to the group to think as one person makes it possible for the company to tap into more intelligence. Because one person can be intelligent, but a group of people is definitely more intelligent. Okay. So there's every reason for a manager to tap into collective intelligence than to focus just on his or her intelligence. One. Two, people in a company see the company from very different angles. And so when you promote the concept of group thinking, of groups coming together, you give the opportunity to your company to have a diversified view on itself. Because, mind you, the way the cleaner sees the company is not the way the top management sees the company. The way a secretary sees the company is not the same way that maybe the accountant sees the company. So when you are able to combine all these views of the company, you definitely understand that it will boost the company and will be able to identify the weaknesses, the strength of the company faster than if one or two people were sitting in a comfortable office and thinking that they know it all. They know it all, yeah. Yes. And then it forces the management to become transparent. Okay. Yes. The moment you know that you have to share with people, to share with the group, some key details about the company, it forces you to become transparent. And so what happens is that it opens up dialogue. And dialogue is a very important aspect, which companies tend to neglect because they work with strong hierarchy. And you know, hierarchy has the downside of too much imposing on people instead of dialoguing and people reaching sometimes a compromise on what to do. Because today it's obvious that the manager is not the most intelligent person in a team. It's obvious that the leader in place is not the most intelligent because the group is more intelligent. Okay. And so the management has every reason to think with the group and to act with the group. Now they say before you need to improve your team's collective intelligence, you need to assess it. Now, what are some of the ways or method in measuring your team's collective intelligence? Good. First of all, you need to be an inclusive manager in the sense that let people know that their voices count. Okay. And when people understand that their voices count, then people feel free to express themselves. Because when you stifle people with your so-called intelligence or your vision, you prevent them from speaking up. And when people don't speak up, they get less involved because you give them the impression that they just have to obey. Just have to obey like kids. But when you become an inclusive manager, you give them the opportunity to express themselves. You tell them, I'm open to dialogue, I'm open to communication, and we should communicate. And so a lot of things that you may do include brainstorming sessions. Brainstorming sessions are
meetings during which people think over a topic, over a subject, and they freely express themselves. Yeah. Now, such sessions are very productive in the sense that you'll be able to get new ideas, you'll be able to get deep feedback from people and use them now at your level as a manager to see what can be implemented, what can be changed, or what can be improved. Okay. Now, I'm not... Oui, okay. Je voulais demander à Francis, quels sont les comportements qui favorisent la bonne utilisation de l'intelligence collective? Alors, le premier comportement... Je veux aussi un exemple concret. Oui. Alors, le premier comportement, c'est l'humilité. C'est l'humilité soit du manager, soit de l'équipe dirigeante. Voilà. L'humilité consiste à reconnaître qu'on n'a pas la science infuse. L'humilité consiste à donner aussi la parole à d'autres personnes et à les écouter sans jugement, sans préjugés. Parce que souvent, on donne l'impression à des collaborateurs qu'on les écoute juste pour la forme. Mais au fond, on a déjà nos décisions, on a déjà notre schéma opérationnel. Et vous savez, personne n'est dupe. Dans une entreprise, les collaborateurs peuvent vous dire qui sont les managers qui écoutent et qui sont ceux qui n'écoutent pas. Voilà. Vous organisez une réunion le lundi matin de 10h à 11h ou bien de 10h à 12h. Vous réfléchissez, vous discutez. Et puis, vendredi matin, le manager prend des décisions. Et vous vous rendez compte que tout ce que vous avez dit, de toutes vos suggestions, il n'a tenu compte de rien. Voilà. Alors là, même si les employés ne sont pas très futés, ils ont fini par comprendre. Et à un moment donné, quand vous faites ça, à un moment donné, quand vous organisez encore des réunions de réflexion, vous les verrez, ils viendront juste s'asseoir et vous écouter en se disant, mais dans le passé, il n'a jamais pris en compte nos suggestions. Alors, pourquoi il veut qu'on s'époumone encore à lui suggérer des choses alors qu'il ne tient pas cela en compte? Donc, vous voyez, vous allez vous-même créer des barrières entre vos collaborateurs et vous. Et puis, progressivement, il y aura une certaine fissure. Et la fissure qui va entraîner des contre-performances, la fissure va entraîner des mauvais résultats. Et puis après, on se retrouve dans une situation de crise qui aurait pu être évitée. Now, they say one of the key drivers of collective intelligence is diversity and inclusion. Which they say which can involve having a team that represent variety of skills. Yes. Now, my question is, how can a company, a manager, or even a leader increase diversity and inclusion? Okay. There are companies locally. When you go there to work or to do whatever, you will notice the prevalence of the same ethnic group. You may notice the prevalence of one gender. A company of just men. A company of just women. A company of same people. Tribe, yes, a company with people from the same generation, yeah. They were born all in the 70s. There are no millennials. Millennials are people born in 2000. So diversity means having people from different background, ethnic background, language background, religious background. There are companies where you go and everybody belongs to the same church. If you want to join the company, be a member of that church. If you're not a member of that church, you can't join the company. So, irrespective of your skills, you just need to belong to something very specific. But when you look at companies today, the companies that are performing at a very high level are companies where there is a lot of diversity and a lot of inclusion. Because the generation gap can be used
to the advantage of the company. When in the company you have people who were born in the 70s, those who were born in the 80s, and those who were born in the 90s, you see that there's a different perception based on the generation. The way the people born in the 70s, the way they see the world, the way they think, is different from that of those of the 80s. And by combining, by tapping into this wealth of perceptions, you find yourself being more competitive. Because like today, the millennials, those born in 2000, we notice that they are very good with computers, with technology. They think so fast. And so when you have in your team people who are 50, 40, 30, 20, and you are able to bring them together, it's a wealth. It's wealth. So it's very important to be inclusive and to promote diversity. Today, what makes multinationals so successful is because they tap into diversity. Diversity. They tap into diversity. That's true. And so we have to understand that diversity is a big strength, which we can use in companies to become better. Because what somebody from the north perceives and sees, the way he understands things, is not the same way the person from the south, the person from the east, you know? So this diversity is very important. And so collective intelligence is the golden opportunity for companies now to tap into this diversity and to move forward and to grow. Francis, there's one thing I've observed in most companies, there's this lack of communication. Yes. Communication, because it says something like majority of these managers or leaders who like to impose. They'll always, the word impose, that is the right, they'll always want to impose, like the communication itself is just so lacking at all. I know that effective communication, even coordination are effective, are essential means of boosting maybe a collective intelligence and even the performance of a company. Now, which is what a lot of companies are facing, because maybe majority of these managers do not know how to communicate. They do not even know how to start developing a communication skills and the rest. Now, how do they improve? How can managers or companies improve their communication and coordination skill for a better collective intelligence? Yes. Okay. First thing, they have to be humble. Whenever I coach executives, the first thing that I do is I make sure that they are humble, or I try to bring them back on earth, for them to realize that they are human beings, that it is just blood that flows through the veins. The veins. Yes, it's not acid or something else. It's just blood, and that they have strength and they will have weaknesses. As a result, they can't claim that they are gods, in quotes, to their collaborators. So once they become humble, now they need to work on an action plan. What is the company expecting? What are the goals of the company? And now they have to make sure that the collaborators are aligned. If they're not aligned, then he needs now to take steps to help them align. Okay. Because communication in a company is all about giving people an idea of where they are and reminding them of where they need to be. Now, where they are is today, and the where they need to be is about the future. So sharing the goals and sharing the vision. The goals we are achieving today might just be a stepping stone into something broader. Okay. So by motivating them, by communicating, by motivating them, by acknowledging their work today, by acknowledging their input today, we are sending them a message that you are doing good and we still need you to put in more efforts.
So communication is about telling people how good they are, telling people what they have missed, and asking them how they can remedy to some of their mistakes. Okay. It's not about scolding them. You know, teachers in schools have the privilege of scolding students and pupils. But in the company setting, scolding is not the best way to communicate. Okay. Encourage people, acknowledge their contribution to the company's goals, and then remind them of the gap between their performance and what you expect from them in a very gentle manner. And we call this process feedback. Giving feedback is describing this discrepancy, this gap. But before describing the gap, you need to acknowledge the person's contribution. And a manager who does not acknowledge an employee's contribution is not fit to be a manager. Because you kill the person's motivation. The more you scold, the more you kill the person's motivation. Then at some point the person becomes an empty vessel. Yeah, that's true. You know? And you imagine what can an empty vessel do? What can a discouraged or a demotivated employee do? Nothing. You can't do anything. Reducing, so the communication of a manager should be to build, not to destroy. You communicate to build. You communicate to motivate, not to demotivate. Because demotivating means killing people's motivation. Wow. And if you as a manager, you are there to kill people's motivation, then you should not expect them to be performant. Because they can only perform if they are motivated. So your communication should be based on acknowledging your staff results, acknowledging their performance, no matter whether it's little or big, acknowledge it, and then now encourage them to bridge the gap between your expectations and their performance. If they are performing on a scale of 5, you need them to be on 10. First of all, acknowledge that the 5 they are bringing is good enough, but you think that they have the resources to take it further to 10. And by doing that, you ask them, what resources, what additional resources do you need from me in order to take your performance from 5 to 10. They will tell you. They will tell you, and you provide. If you can't provide, then accept that they may move from 5 to 7 and not from 5 to 10 because they don't have the resources that they need, the revenue resources. So once this is done, then managers will understand that communication is vital. Yeah. It's vital because you acknowledge, because you support, because you encourage. And because you encourage, people feel confident. And when people feel confident, they give value. They add value to whatever they do. Let's just take a rough example, daily example. What do men do when they want to chat up women? They start by acknowledging the lady's beauty. And the moment they start acknowledging the lady's beauty, the lady begins to open up with a smile, and then she becomes receptive to whatever message is coming. But if you start by scolding her, immediately, you block everything. So the same is true. So communication is vital. And in a case where the company wants to apply collective intelligence, communication is even more important. Okay. Yes. Yeah. Thank you very much, Francis. Now we will be meeting or getting the reactions of locals in the nation's capital, Yaoundé, on comment utiliser l'intelligence
collectif pour optimiser, if I'm not mistaken, les performances de votre équipe. How can we use collective intelligence in order to enhance or maybe optimize our team's performance? Right, if I'm not mistaken, I hope I'm correct. So let's get the reactions of locals here in the nation's capital Yaoundé with Thierry Onde and Dieudonné Niassa. Meilleur de chacun dans un groupe, je procéderai par des récompenses que je vais donner aux plus travailleurs, aux meilleurs, pour booster peut-être les autres, pour aller de l'avant, pour être aussi récompensés par rapport aux efforts qu'ils auront fournis. Avant de demander les résultats à quelqu'un, il faut bien savoir ce à quoi il peut vous servir. Donc il est important de connaître d'abord le groupe, les éléments du groupe, les points forts et les points faibles. Et une fois ce travail fait, vous allez en tant que leader faire en sorte que chacun donne le meilleur de lui-même et les résultats par rapport à ce que vous attendez. Il faut donc bien maîtriser à qui est-ce que vous avez affaire pour maintenant aboutir à un résultat et à un succès du groupe. Je vais d'abord dire que pour avoir le succès dans un groupe en tant que leader, il faut prêter une oreille attentive à son personnel ou alors avec ses collaborateurs, les gens avec qui vous êtes dans le groupe, les gens avec qui vous travaillez. Si vous êtes le chef, il faut savoir écouter tout le monde. Et puis il faut pouvoir remarquer la qualité de tout un chacun lorsque vous êtes le leader. Il faut savoir que dans tel domaine, telle personne est mieux placée pour m'aider ou alors pour apporter un plus par rapport à une situation posée qui va dans le domaine en question. Donc pour moi, il faut bien écouter écouter tout un chacun. Et puis il faut une bonne ambiance aussi parce que on ne peut pas vivre dans un groupe avec une mauvaise ambiance. Il faut être un bon leader, toujours mettre une petite ambiance, même quand on est dans le travail, pour pouvoir détendre les gens de temps en temps. Donc la clé du succès pour moi, c'est écouter les gens. Bon, moi je pense qu'il faut motiver suffisamment l'équipe, c'est-à-dire les revenus doivent être équitablement repartis par rapport au rendement dans le groupe, de sorte que ceux qui n'ont rien fait comprennent qu'ils peuvent faire des efforts en plus et que ceux qui ont gagné plus sachent qu'ils ont encore mieux à donner. Donc pour moi, c'est une répartition équitable des revenus du groupe. In the group where I'm the leader, we do encourage members to participate in contributing for the group. So when the idea is successful, we see how we encourage you. We encourage you to think more and to contribute more. So everybody is thinking, each and everybody wants innovation, so as to receive advantage in the treatment or some financial advantages. Yeah, so we keep a financial advantage to each person that does or bring in a good contribution. Wow. You're welcome back. Francis, what's your reaction to that? They answered the question and they laid emphasis on the manager being able to acknowledge the contribution of each member of the team, which is very important. Mm-hmm. Now, I want us to look at sports and football, because we are football fans in Cameroon and across Africa. Mm-hmm. So, you see, the best football teams actually epitomize collective intelligence. How? When a football team plays, the good ones, you see that when each wing functions normally, the team is performant. When you have a good goalkeeper who knows what he has to do, and he plays very well, you have good defenders, you have good midfield players, you have good strikers, everything seems to be automatic. Because they are inclusive, they are interdependent, and then they are transparent. When you cross a ball, you automatically know that I'm crossing because X and Y are expecting my cross. And that's why sometimes you see when great teams, when they score goals, you have the impression that it's
very easy. But it's not easy. It's because they have worked on their collective intelligence in a way that even if they were blind, they will still play that world. So I want company managers to just look at the football team and see how things move on the pitch. It's not one player who takes the ball from the goalkeeper, dribbles every opponent to go and score. No, there are passes, there are crosses, and it is this collective game that makes the team win. So the same is true for companies. And the more a company encourages, practices collective intelligence, the more performant they become. Why? Because they'll be able to tap into all individual intelligences within the group. Okay. Just imagine you have on a team, working team, you have somebody from the north, somebody from the south, somebody from the east, and then they come and think together. You see, each person will bring a different perspective to the table. And by using this collection of perspectives, it gives a global perspective, and which is more important for the company than just focusing or just tapping on one person's intelligence. Francis, s'il te plaît, est-ce qu'il y a des limites? Parce que là, j'ai une question à deux volets. Est-ce qu'il y a des limites à l'intelligence collective? Et deuxièmement, j'aimerais savoir les différents types d'intelligence, s'il y en a qui existent, les différents types d'intelligence. Mais premièrement, est-ce qu'il y a des limites à l'intelligence collective? Bon, aussi peut-être des limites. Bon, c'est vrai que l'intelligence, le management à travers l'intelligence émotionnelle, à travers l'intelligence collective, a tendance à favoriser un esprit démocratique. D'accord? Un esprit démocratique. Et donc parfois, le groupe peut être, pas toujours, le groupe peut être lent à la prise de décision. Voilà. Parce qu'on consulte presque tout le monde, on essaye de tabler et de prendre une décision et de pouvoir l'appliquer. Donc à ce niveau-là, on peut être lent, mais il y a des mécanismes qui permettent d'anticiper. Et l'intelligence collective, le concept d'intelligence collective peut avoir comme pour défaut le fait que s'il y a une majorité qui a tendance à penser d'une façon, cela peut déteindre sur l'ensemble du groupe. Par exemple, s'il y a un lobby au sein de l'entreprise, et lors des brainstorming, elle s'arrange pour que ses membres soient suffisamment influents lors de la réflexion stratégique. Ça peut arriver. Aucun système n'est parfait. Maintenant, les formes d'intelligence, de façon ramassée comme ça, je vous dirais que dans une équipe, vous pouvez avoir des personnes qui ont l'intelligence mathématique. C'est-à-dire qu'ils peuvent facilement calculer. Il y a des gens qui ont l'intelligence analytique. C'est-à-dire qui ont une capacité vraiment exceptionnelle d'analyser rapidement et de tirer des conclusions. Vous avez l'intelligence artistique, qui fait qu'il y a des gens qui voient tout sous un angle artistique. Et c'est pourquoi, en général, c'est ces gens qui sont dans le marketing. Et donc, vous voyez donc que le fait d'avoir ces différents types d'intelligence fait que lorsqu'on met ensemble toute une équipe ou bien tout un groupe de personnes, avec ces différentes tendances, vous voyez, l'intelligence artistique, l'intelligence mathématique, l'intelligence rationnelle, l'intelligence émotionnelle, culturelle, quand tout ça est mis dans un même plateau, vous voyez que la réflexion sera plus affinée et que l'équipe ou bien l'entreprise aura donc plus de chances d'avoir des idées innovatrices. Parce qu'il faut dire que
l'intelligence collective a aussi cette capacité-là à promouvoir l'innovation. Okay. And now another question is, like, to foster motivation and learning in your team, let's say you need to provide meaningful and challenging work that aligns with your team value, strength, and interest. Now, is that a link, or it can motivation and learning have a role in playing when it comes to collective intelligence? Yes, because when you contribute with ideas, as an individual, you tend to see your limits very quickly, and so you will become aware of the fact that I need to improve. Every time we discuss X topic, I'm like clueless. Yeah. So I should stop being clueless. So what do I do to become clueless? I need to learn. I need maybe to ask my manager to put me on training, to send me on some training sessions. Because today in a company, it's not necessarily the marketing manager who comes up with the best ideas. The marketing manager may just know the process of creating new ideas, but he may not be the brain behind new ideas. And so when everybody is challenged, so once I understand that I'm the marketing manager, but I don't have the brightest ideas when it comes to brainstorming, I may start to think, so okay, what training do I need to become innovative? How can I improve on my innovative mind, you know? So you start to learn, and then when you know that the management does not always expect maybe the top people at the top to come up with ideas, so I can be called upon to suggest something. So what does that do? It makes me, first of all, confident, and then I start now learning to improve because I know that my opinion counts. Yes, and so the day the management will call me and say, okay, today we are listening to you, what can you say about this or about that within the company? So it encourages people to become alert. But in a system where everything comes from the top, people just lie down and then just say, anyway, the top management usually gives ideas. So for this case, they will come again with ideas. They'll give ideas and we'll just implement. So it makes people lazy. So instead of you encouraging people to work and to become creative, you instead stifle them. And then people are very happy to be stifled because as long as they have the paycheck. Yes, of course. Yeah. If they can go, if they go to the office every single day and they do nothing, but at the end of the day, they have the paycheck, so they're okay. Je ne sais pas si on a le temps de répondre à ma dernière question. Je voudrais savoir s'il y a un lien entre l'intelligence collective et l'intelligence artificielle. Et je voulais aussi savoir, Monsieur Hered, comment est-ce qu'on peut gérer son intelligence? Parce qu'il y a des gens qui sont... Ça fait beaucoup de questions. Bon, d'accord. Alors, intelligence émotionnelle, intelligence artificielle. Alors, collectif et artificiel. Alors d'abord, on repart au basique. C'est quoi l'intelligence artificielle? Ok. Aujourd'hui, nous avons la technologie a tellement avancé. Aujourd'hui, vous êtes capable de programmer, par exemple, l'allumage, l'éclairage de votre domicile à partir d'un téléphone portable, étant à 50 km de votre domicile. Vous pouvez gérer, par exemple, votre réfrigérateur à partir de votre ordinateur portable, ou même à partir simplement d'un ordinateur. Vous pouvez programmer des tâches en comptabilité un mois avant à partir d'un logiciel très basique. Alors, tous ces processus-là, on les identifie comme étant l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que c'est la capacité qu'ont les machines, qu'ont les appareils aujourd'hui de pouvoir nous assister au quotidien. Vous voyez, on peut tourner par exemple des émissions aujourd'hui, les mettre par exemple en ligne, les programmer pour que chaque matin, une émission soit diffusée.
Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Artificielle. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la médecine, les médecins, par exemple, les chirurgiens que je connais parce que j'en côtoie, arrivent aujourd'hui, par exemple, à faire des opérations sans avoir à vous ouvrir le ventre, sans avoir à vous ouvrir le corps, sans avoir à vous ouvrir la tête, simplement parce que la technologie est tellement avancée qu'ils se font assister par des ordinateurs, par des robots qui leur permettent de travailler plus efficacement. Donc ce sont tous ces processus-là qu'on appelle l'intelligence artificielle, donc c'est-à-dire artificielle. Donc c'est pas humain, mais c'est la machine qui nous aide à pouvoir travailler et à pouvoir avancer. Wow. Thank you very much, Francis. We have just 1 minute to the end of the program. Now, in conclusion, how can we better some decision using collective intelligence? Yeah, companies should make use of collective intelligence because it enables staff to understand that they have a say, and that whatever they do counts, and then it helps companies to become more innovative. Yeah, so it's something to try. Now, I, along with my team, we organize lots of workshops in companies to help them use collective intelligence, and usually it requires some major changes in the way the companies are run. The moment you want to implement collective intelligence, you realize that maybe your management was not fit, so you have to improve on your management, you have to adjust on a few things, maybe improve more communication, maybe improve transparency, and at the end of the day, it's the company that wins. And as the company wins, it means all the people at the same time win and they move forward. Okay, thank you so much, Francis. Ladies and gentlemen, one thing you need to know is Francis is a success coach, an entrepreneur coach, and also an author of the book Le Journal d'un coach d'entreprise. Yes. Please, can you call it over? You got it. Journal d'un coach d'entreprise. Oh, my French is improving. Thank you so much. In case you want to have a copy, you make sure you can get to him through all his social media handles, pages like Facebook, LinkedIn. Facebook, what's the name? It's my name. Francis Eret, yes. Facebook, LinkedIn, yes. I don't know if it's on Instagram. I know people ask Instagram because those are some of the apps that us the 21st century use. Okay, now we've come to the end of the program, The Rendezvous. Thank you very much, Tonton Calvino. J'espère que les gens ont compris que si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas travailler en entreprise. That was the funniest part, I'm telling you. So if you're not intelligent, no, you can't work in any company. You need to be very intelligent. So if you're somebody working in a company, know that you are very intelligent and never you look down on yourself. All you need is that small motivation to boost that performance in use. Now, we've come to the end of the program. Tomorrow is Thursday and it's Spiritual Thursday. See you tomorrow. Ciao, ciao. Bye.